So risk management as a topic, what do we consider? Meka sawa? Definition ya risk ndio inaanzia hapa sasa. Tunasema what is risk? Asema is a possibility that a company will do what? Will lose cash flow. The risk is a possibility that a company will lose cash flow. Nimeleka. Sasa ikiandikwa hivyo ni very simple mtu kuongelea. Sasa naongeza kitu kingine sasa. When I write forex risk, now I'm specific. This is the risk arising because of movement in exchange rate. So is risk arising because of favorable movement in what? Exchange rate. So unfavorable, it is an unpredictable movement of exchange rate. You see, and this risk may affect the importer and exporter. Sasa kingine ambacho kinasumbua ni kuinterpolate issue in theory to practical. So what are we assessing is the impact of this risk in financial statements and even cash flow. In financial statements, we have two basic financial statements so far, right? So the first financial statement is the balance sheets item. Okay, so let's see the balance sheet. I said because of practical issues, people cannot deal with this topic clearly. So in balance sheets, what are we having? We are having a balance sheet is a component where there is a component of asset and a component of liability. The difference is the equity section. So what's there is an asset. So we have these assets. So assets, we have non-current assets. You know them, isn't it? That is item number 1. And then we have these current assets. A component number 2. My good news, we are now linking into the component of the current asset where we have inventory, we have receivable, and others. So where have inventory is here. Inventory, the whereas receivable. In non-current asset, we have the plant, machines, and the others. Plants, buildings. You see. So figures are depicted here. And I want you to understand. At the end, we have the total asset. We have the total asset. Do you understand? Assume now this transaction is
in foreign currency. For example, you are a Tanzanian, you hold a multinational in London, or you hold a multinational in UK, whatever the case. And this transaction has been quoted in dollar so far. So transaction in dollar currency. So what you are doing now, this is the component of others. So what are the other components? Is the components of the equity section. So the components of equity section of the balance sheet. So in equity section, what are we having? We have ordinary share. And then we have the so-called share premium. And then we have the retained earnings. There are three components. I will do it. So figures has been depicted here. You see them. This is the equity section. Then the liability section includes the current liability and the non-current liabilities that may accrue in a foreign entity. So what's happening here? We are having the non-current liability. Non-current liability and current liability. Do you get me? In the non-current liability, you may hold bonds. Bonds or loan notes in a foreign country. And in the current liability, now you have payables. You have what? Payables. So the total is what we're saying. Equity section and what? Liability section. Am I clear? Now, you have to understand from the grassroots. When I write the term payable, what does this mean? Payables will arise when the multinational is importing. Do you get me? So payable arises because of what? A multinational is importing. So importer. Do you get me? So if you are importing machines from abroad and you don't pay money immediately on cash, then you'll be having payable any foreign currency. Now this payable is in dollar. You are a Tanzanian, you are having a multinational, now you have payables in dollars. This payable will arise because you are doing what? Importing. So you'll be given a balance sheet extract. In any case, and somebody can tell you what are the risks that you can see it. So you have to look when you are importing in the balance sheet, you move to the section of current liability, and then you see what happened. Even in this current liability, non-current, we have these bonds or loan notes. I will explain how the loan notes may affect the transaction exposure on that. Now, receivable is here. Do you see receivable there? This is receivable. On the asset section, receivable arises because you are exporting. Export, so exporter. So if you export item, agricultural inputs or agricultural outputs like cotton, cashew nuts,
Saiso and others to other country from Tanzania, then you'll be expecting to receive some cash flow, isn't it? So in this ground, this is an exporter. Now what I'm insisting now, we have an exporter and what? Importer. So possibly, when there is a movement in exchange rate from one point to another, this section can cause loss to the financial statements. Now, this is what happened to balance sheet so far. Now, where do we realize losses? We have to go to the statement of profit or loss. So, this loss will be reflected in the statement of profit or what? Or loss. Am I clear? So these are expression also in dollar. So from here, we start that you have sales 11. Then you have cost of sales. You see. From there, you have what? Gross profit. From gross profit, there is now operating expense. Operating expense. Now we have to classify the nature of this expense that has been routing to the business. Number one, you may have administration. Administration expense. You may have transport expense. You may have distribution expense. Now, when this is over, it happened now. It happened now. You have a loss in the forex. It become an expense. So, foreign exchange loss. It become an expense to the business. This is a cash outflow. Remember, this is a cash outflow. This is a cash outflow. This is a cash outflow. So you see, this foreign exchange is an expenses which is not in a normal course of business. It have arises because of the rate movements. So you highlight it here. You'll see that this expenses arises because of a movement in exchange. So the way you are now computing the net profit here, this is the net profit after deducting such expenditure. If it happened, fortunately, that you have a gain in forex, right? If you have a gain in forex, then what you are doing here is you insert somewhere here. See, we made an insertion of the gain. If it happened there is a gain, you have to add here in a section here. After gross profit, you write here gain in what? Exchange. So you add it here as an other income. You see? So it is a funny to us that there is gain. If there is loss in exchange, then it become an expense to the business. So now we're saying, what is risk? It is a possibility that a company will lose cash flow because of movement in exchange rate. So this risk is what we call forex risk. The loss in exchange. Am I clear? Now, we remember the factors that we
discussed. It's just a summary. Factors. Number 1, I said, for an exchange loss or risk to arise, you must involve foreign transaction. That is number 1. Number 2, there must be credit transaction. That is very important. Out of these components, no risk will arise in forex. Now let's see a very important aspect again. Now we are growing into the point. Now we are growing. What are the types of risk? Number 1, we have business risk. Number 2, we have financial risk. Number 3, we have forex risk. Number 4, what is that? Interest rate risk. Kwa hiyo nikisema business risk ni kwamba a company is exposed to risk because it can't generate enough revenue to cover the operating expenses. That is business risk. That there is a possibility you cannot generate enough revenue because of movement in demand and supply, and then you fail to generate enough revenue to cover the operating expenses. Financial risk arises because you don't have enough operating profit to pay the debts. Unazalisha, unapata profit, inakutosha we mwenyewe kutumia kwenye biashara, huwezi kulipa madeni. Anasema hapo ukopesheki. Umekazuri? Sasa forex risk is the risk which arises because of movement in exchange rate, and this risk arises in forex. Tunakuja interest rate risk. This is a risk which arises when there is a movement in interest rate, and this risk arises in money market. Sasa hapa ndo kwenye fact kwenye hapa. Kwa hii hapa inarise kwenye forex market. Forex market. Ya pili inarise kwenye nini? Money market. Kwa mfano, unaweza kukopa. Sawa? Au unategemea kukopa. Unapotegemea kukopa, riba inapopanda kwako ni kitu kizuri, kwa sababu utakuwa unalipa riba kubwa. Lakini kama unategemea kukopesha, kwako ni faida. Kwa hii sasa sitaongelea ya 4. Ya 4 itaongelewa baadaye. Sawa? Mimi kwa sasa naongelea nini? Forex risk ambayo nimeanza nayo jana. Haya. Sasa let me specify here. The term what? Underlying asset kwenye forex risk nikasema forex risk ina concentrate. This now is summary. It concentrates on forex market where there is a forward market and spot market. America. When you see here, I'm now creating an understanding that an exporter is subject to risk when the foreign currency depreciate against his domestic currency. This I'm repeating now and then. And you have to note this one here. Number 2, the importer is subject to risk when the foreign currency appreciate against its domestic. Manake hapa foreign currency appreciate. Na riski wanasema increase in payable hapa. Wanasema increase in what? Payable. Lakini hapa kinachotokea ni kwamba there is decrease in revenue.
decrease in receivable. Kwa nini? Kwa sababu ile foreign currency imerose value. Hizo ndo risk za msingi. Na hizi risk nimekuonyesha kwenye balance sheet, items zinakaa wapi. Na impact zake unazipeleka kwenye statement of profit or loss. We have made it, eh? So let's see it here. So those are the news. We're saying the good news. So again, if you are operating in the money market, as it can be shown here, you can borrow somebody to become a borrower. So once you borrow in a bank, you are subject to pay interest cost. Now, when the interest cost rises unpredictable, then you are subject to increase in payment of interest cost. Increase in interest cost. So you'll be paying more interest cost in your company if you are the borrower. But if you are the lender in the money market, then if risk rise when there is decrease in interest income, decrease in interest income. So as when you are a lender to this bank. Okay, it is clear on this ground. As I'm talking here, condition for the risk we have done. There must be a foreign transaction between two countries, and also there must be a time difference between transaction and settlement, meaning a credit transactions. So if this does not arise, then out of stock. Now say it here. Time difference must be less than 12 months, meaning in the forward market. Do you remember that what I'm expecting here, the computation must be within 12 months. So transaction date and settlement date must be arising within 12 months, not 4 years and others. So the first spot rate and the second spot rate. The transaction may be somewhere here, so that you convert in the first spot rate, and then you convert in the second spot to have two effects. That was my two cases. But together, you have to think of this standard, IS number 21 or IPSAS number 4, the standards which guide on how to treat these losses and gain in Forex. Typically, we have types of the risk in Forex. Remember, there are types of risk in general, but there are 3 types of Forex risk. Number 1, transaction risk. What are the transaction risks? These are the risks which arises during trading. So they are arising because it may be you are exporting. So you have a customer somewhere. So you have receivable. It may be you are importing item to a supplier outside the current nation. Then here, I'm insisting when you are importing. So this is a transaction risk. It arises when you are importing or exporting. And this type of risk is of great in the private sector and also public sector. So remember this flow. If you have cash transaction, no problem here. The problem is with what? Credit transaction. So we have done with this risk. So remember what I told you in the balance sheet. If we are here, you have a company in Tanzania and also in the UK.
Tanzania, you are reporting what? TZS. But in UK, you are reporting what? In dollar. So you have foreign receivable, you see. And also you have foreign payables located in pound. You see. So the impact here is when you settle these payables and receivables, you'll be subject to what? To either loss or gain. So you'll be assessing whether you are subject to loss or gain. The second risk is called what? Translational risk. Tamuka hivi. Tamuka vizuri. Translation unapofanya consolidation of financial statement. Sawa. Unaunganisha nini? Kampuni wakati wa kufanya hesabu. Kwa transaction risk zinarise when you make a transaction. Lakini translational risk arises when you are translating financial statements, meaning consolidation. When you want to form a group company, that's where there is a translational risk. Nimeeleweka? Haya. Kwa hiyo utauliza types of forex risk. 1 is transaction risk, 2 is translational risk. Very rare in corporate finance we will be asked to translation risk. Maswali yote yapo kwenye transaction risk, whether they are futures, derivatives, futures, swaps, options and others. The last one is economical risk. Hiyo ndio last risk we want to talk. So economical risk, wanasema this is a risk which affect the value of firm. So this economical risk has 2 components. Number 1, it has a transaction risk. Number 2, it has an economical risk or operating risk. Now, condition. When the firm is valued in a currency which is expected to depreciate, then it is subject to economical risk. Sasa hapa ngoja niwafundishe vizuri. Hii hapa imekuwa inasumbua kidogo. Nataka nieleze kidogo hapa. Nataka kuongelea nini? Economical risk. In affect nini? Value of the firm. Number 2, tunasema hii risk itatusumbua kama tumefanya valuation ya asset zetu kwa kutumia currency ambayo inategemea kudepreciate. Sasa kuna ufahamu. Nisikize kwa makini sana. Hapa niangalia. Unajua kama kichwa chako hakiendi sawa kwenye kujua kitu kimoja na kingine tofauti ni nini, unaweza kuwa unapakia material, unapakia mwisho wa siku unakuwa unatoka unakuta machozi na kutoka macho. Machozi yanaanza kutoka. Kwa nini? Unapakia kile unachokipakia hukijui. Haya, nimesema transaction risk ni kwa sababu gani? Tunafanyaje? Wewe pale. Transaction risk inarise kwa sababu gani? Yani wewe una kitu cha buying and selling. Lakini una export na kuimport. Ndio issue ya transaction risk. Haya. Translational ni pale ambapo unafanya consolidation. Manake unachukua hesabu zako ziko Tanzania, umezifunga kwa Tanzania shillings. Ni kama balozi. Kuna ubalozi wa Uingereza, kuna ubalozi wa Marekani, na kule kuna wahasibu wa nchi wako kule wanaandaa hesabu labda kwa kutumia nini? Paundi, mwingine dola, mwingine Kenyans. Sasa anakuwa na balance sheet ya Uingereza ipo kwa paundi.
Tena balance sheet ya Marekani ipo kwa dola. Sasa accountant general anataka kuconsolidate, kuziunganisha. Anakuta zile balance sheet zipo kwenye rate tofauti, yani currency tofauti. Unapozileta huko kwetu unaanza kutumia rate nyingine wakati wa consolidate. Kwa kunakuwa na rate wakati wa kufunga hesabu, then kuna rate wakati wa consolidate. Tofauti ya rate hiyo mbili zinatengeneza nini? Risk. Umenisikia baka? Lakini kwenye transaction inatokea pale ambapo unalipa, unafanya settlement, kwamba ulishafanya export, siku ya kufanya settlement ni nyingine. Sasa tofauti hizo mbili kumetokea nini? Difference in exchange rate. Sasa economic risk inatokeaje? Nimesema ina rise unapokuwa na nini? Valuation ya asset zako. Na pale ambapo umefanya quotation ya value kwenye currency ambayo inategemea kupoteza thamani. Kwa mfano, tuna makampuni hapa. Hivi ni nani ni tajiri hapa Tanzania? Ni Mo. Unataka useme wewe kwamba nani ambaye ni tajiri kuliko wote? Nitakufundisha vitu hapa ili tuwe na akili mama. Ukiacha hiyo utakuta matajiri wote wanaitwa matajiri, hata kama Mtanzania, Nigeria, Marekani na kadhalika. Wao wanatumia figures zipi kumjua Mtanzania? Wanaweka currency ipi? Wanaweka currency ipi? Simple hapa. Hii inayozungumza ni practical. Wanaweka currency gani? Nyinyi ndio maana unajua nyinyi mna concentrate kwenye WhatsApp na mambo ya wahuni kule. Nenda kwenye madeni ya mataifa yote wanakoti kwa dola. Nenda kwenye utajiri wanawarank kwa nini? Kwa dola. Sasa hebu jiulize, kwa nini wanarank kwa dola na sio pound? Kuna factor nyingi sana ambazo zipo. Moja, Marekani inatawala nchi zote. Sawa? Lakini cha pili, watumiaji wa dola ni wengi sana kuliko pound. Cha tatu, dola is a strong currency. Kuna factor nyingi sana. Kwa hiyo utakuta dola inafahamika karibu kila nchi. That is what we are calling dollarization. Alafu na euroization. Alafu na GPE. Kwa hiyo utakuta pale London waligoma kutumia euro. Kwa nini? Waliona kama euro, waliona kama pound kwao itakosa soko la dunia kujulikana, na mpaka sasa wamejitoa. Sababu ni hiyo. Magufuli alikataa hapa kwamba kuna baadhi ya taasisi wana quote item kwa dola. Hiyo ndio hii inaua uchumi wa nchi za Afrika, kwa sababu unaanza kuingia kwenye risk, kwenye forex. He was right. Akafuta. Na hapa mfano, ilikuwa chuo cha IMF ada zao wamekoti shingapi? Dola 8,000. Serikali inataka kulipa. Sasa akikwambia kalipe Januari, unaenda kwanza kwenye rate, utaleta kiasi fulani. Siku ya kuja kulipa rate imepanda, unalipa zaidi bila tana nini. Sasa hii inaleta uhuni. Wewe unaambiwa kalipe dola 500, unadaiwa kodi. Wakati unaingia mkataba dola moja shilingi 2,000. Siku ya kuja kulipa dola moja shilingi 500. Utapona? Manake una subject kwenye nini? Unajiexpose kwenye risk kwa sababu umejiingiza kwenye foreign transaction. Lakini ungetransact shillings, manake rahisi kulipa kwa sababu unazo mkononi. Sasa ninapofundisha hivi nataka wewe una fact ya kuelewa, sio kuclaim. Tumeelewa mpaka? Sasa what I'm saying here now. Tunaenda kwenye fact. Tafundisha kitu cha kwanza hapa. Nitaanza na kitabu umekifahamu. Mohammed Enterprise. Namuita Mo. Sawa. Amefanya valuation of his plot
or his building, whatever it names, amefanya valuation ya hiyo building, sawa, au his firm amefanya valuation hiyo, akaweka dola ngapi? Milioni 100. Umenisikia? Hiyo ndio value of the firm. Unasikia mpaka? Sasa Mohamed ni nani? Ni Mtanzania, lakini valuation za asset zake zote ameweka kwa dola, kwa anafunga hivyo hesabu zake. Sasa tunaposema economical risk tunamaanisha nini? Kama leo wakati anafanya valuation is evaluation date, this is valuation date. Kwa kuwa ni Mtanzania na value ni Mtanzania, lazima atuambie, kwa sababu Mtanzania, si ndio? Atatuambia rate ya dola against Tanzanian siku ya nini? Valuation. Mmenisikia? Kwa hiyo atatueleza kwamba at the date of valuation $1 was equivalent to ZS 300. Sasa akishafanya valuation anaondoka. Kwa hiyo tunasema thamani ya mali za Mo ni milioni ngapi? 100. Unasikia mpaka? Sasa kama dola inategemea kushuka thamani huko mbele, narudia, kama dola inategemea kufanyaje? Kushuka thamani, what will happen on future? It has been predicted that dollar will go down. What happened? So in this valuation report will be assessed from dollar. Kwa value hata enda kufanya valuation kwa sababu gani? Hakuna factor ya valuation. Isipokuwa watu wa forex watamtisha Mo. Cha kwanza sababu na $1 now in the future is going to be this ZS 2000. Ikitamka hivyo tu, hata kama Mo hajaenda, hajapata hasara mule ndani kwenye mambo yake yote, nini kinatokea pale? Ukienda kwenye valuation report tayari imetokea conflict, kwa sababu ukikompute valuation report hapa ni kiasi gani kwa Tanzania shillings? Harakisha. Unaiona? Kwa hiyo ulikuwa na milioni ngapi? Ni bilioni ni 2.3 billion. Yes, 2.3 billion. Manake saizi mtikisiko wa fedha umetokea tu, tayari una kiasi gani? Sasa wanauliza, mbona huyu mtu hajafanya biashara chochote wala riski haijaonekana kama anauza, lakini wanamuuliza, bwana, hii thamani yako ya ardhi hebu tuletee, tunataka kununua Mo. Watakuja kuuliza what is the value of Mo? Unasema bwana, value aliniambia ni dola ngapi? Ni dola ngapi? Ni dola milioni 100, si ndio? Sasa hivi inakuwa dola ngapi? Ni dola zile zile. Kama haujui ni dola ngapi hizo, bado ni dola milioni 100. Lakini corresponding kwa Tanzania shillings valuation report imefanyaje? Imeshuka. Kwa hiyo you hold the same value, dola milioni 100, lakini corresponding unapokuja Tanzania kuambia sasa, bwana, mbona hebu tupige, anakuta kwa ngapi? Kwa hiyo wewe unakuwa miliki plot of land ambayo umeivalue
kwa currency ambayo inategemea kushuka thamani huko mbele. Hiyo ndio fact. Ndio maana nikawaambia hivi, uwe makini unapoongea, mimi usisikilize. Narudia, hapa unaongelea valuation report ya piece of land. Ingekuwa Mo amefanya valuation akasema ni Tanzania shilingi ngapi, angeweka hizi hela baadaye zile dola. Umenisikia? Hapo kwani ingeshuka pale? Ingebaki ile. Kwa sababu gani? Amekoti value kwa rate ambayo haijawa na impact kwenye kushuka. Umenisikia? Kwa mfano corresponding ingekuwa mimi nimeenda kwa Diamond, si ndio? Naye akasema ana utajiri kule. Let's go to Diamond in this ground. Yeye naye utajiri wake ni dola milioni ngapi? 100. Sasa yeye akakataa kukoti kwa dola. Akakoti kwa ngapi? Kwa ZS. Manake already atakuwa na piece of land ambayo valuation report inasoma ngapi? Milioni. Hizo bilioni ngapi hizo? Kwa valuation report would read ZS 2.3 billion. Megasa only valuation date. This is valuation date. Only 4 then future. Anatizama, anakuta ZS haina shida. Kwa report yake inasoma kwa kiasi gani? Still itakuwa kiasi gani? ZS 2.3 billion. Je, kuna impact pale? Hamna, kwa sababu amekoti plot yake kwa kutumia ZS which has no impact on fluctuation in the future. Umenisikia? Sasa tusubiri kwa hapo. Sasa tulia kwa makini. Nchi kama Chinese wanajua fedha yao ina lose value. Kwa hiyo utakuta zile valuation report za China katika ardhi ya China wamekoti dola au wamekoti pound. Kwa wanajua kwamba pound ina expect to appreciate forward always. Ndivyo wanavyofanya. Na hata kwenye product tunafundisha, ukitaka kununua vitu vya kwenda Chinese, utakuwa unasema nauza dola 1000, nauza paundi 200. Unauliza, kwa nini hamjaweka Chinese money? Sasa no, we are international. They are very clever to see that. Juzi nilikuwa na mgogoro mkubwa sana na watu wa fulani wa Jerumani. Nisikiza kwa makini. Mimi nawafanyia kazi. Sawa? Pero yote ya wazungu, nilivyo nazungumza, pero zote wazungu hawataki kulipwa kwa Tanzanian shillings. Hawataki. Wana fix kwenye pound au kwenye euro au kwenye dola. Sasa vitu vilikuwa kwenye negotiate, wakaniwekeza kwenye Tanzanian shillings. Nikakataa. Nikamwambia huu ni ubaguzi, kwa sababu haiwezekani wafanyakazi wote tupo kampuni moja alafu katika payroll wanalipwa kwa currency tofauti. Nikamwambia huu nini ubaguzi kwenye Zoom. Nikalizaini. Nasema nini endeleeni? Kwa sababu inaonekana mnanibagua mimi kwa sababu ya rangi. Nikawaonyesha ushahidi kwamba wote ambao ni weupe wote wanalipwa dola. Kwenye payroll moja inakuwaje mimi ambaye ni consultant ni expert wa mambo nayofanya mnalipe kwa nini? Kwa TZS. Nikalizaini. Wamekaa mwezi mmoja wakanifuata wenyewe, wakadoba msamaha. Nipo mnafanya kazi Ukraine mnalipa dola. Mnafanya South Africa mnalipa dola. Lakini hapa kwa Tanzania sisi local tunatulipa kwa nini? ZS, why is this? Kwa sasa hicho wewe kuwa makini unapofanya kazi na wazungu. Take care, kwa sababu gani? Wao wanachofanya pale wanajua kikulipa kwa ZS hautapata faida dola inapopanda. Lengo ni ukandamiza wewe. Na huo ndio ubaguzi. Na usikubali kirahisi. Tetea nchi. Nimeeleka? Haya. Sasa nimeongea list ya ngapi? 3. Ya kwanza transaction list because of exporting and importing. Ya pili translational risk which arises because you are consolidating financial statements. And the impact, there are 2 rates.
date of reporting and date of consolidation. Ya tatu, economical risk. This arises because of a value of a firm. If a firm is quoted in a currency which is going to depreciate forward. So we have that. Okay. So listen carefully. These two three tumeshafanya hizi kwa settlement ya hizo nani, sio tutazizungumzia sana. Okay. Sasa tunakuja subject matter inaitwa nini? Hedging. Sema hedging. Yes. So yesterday iliishia kwamba taanza na hedging, lakini nikasema nianze kwanza na risk ambazo tunaweza kukutana nazo. Tumeziona risk ngapi hizo? 3. So what is hedging? Anasemaje hedging? Hedging are all measures which are undertaken by the firm in order to overcome risk. You want now to mitigate the risk, you have to go for hedging too. Upande wa financial report, hedging instrument, wala ambao mnasoma mtaka kujua za kitaalamu, kumekuwa na shida kubwa sana kuwasaidia wanafunzi kuwa na kitu kinaitwa cross cutting subjects. Kwamba hii ni forex. Hivi ukienda kwenye reporting unapata nini? Hii hapa ipo kwenye FRS number 9. Naikumbuka? Financial instruments. One of the components is hedging instruments. Again, kuna IS number 21 inaingia effect of foreign currency transaction, effect of exchange rate on statements. This is IS ngapi? 21. Sasa ukimwambia mwanafunzi hivi, sasa bahati mbaya pia ni ngumu kumkuta mwalimu anafundisha C3 na C1. Ukienda kwenye audit, kuna kitu kinaitwa audit risk. Kwenye ISA 315 audit risk incorporate ngapi? Kama 3. Kuna inherent, kuna control risk na detection risk. Kwamba audit risk is a possibility that an auditor issues a wrong opinion. Imekasa? Sasa huwa kuna factor ambazo zinapelekea kuwa na wrong opinion sometimes. Unapokuwa na complicity of a company ambayo ni multinational in a series of subsidiaries and branches, kunakuwa na cross cutting exchange rate which arises unpredictable. So that one can rise to very huge risk. Ndio maana kila taasisi inatakiwa kuwa na risk register. Unanisikia? Kila taasisi inapaswa kuwa na nini? Risk register. And the reason ni inayozungumza hapa. Kama hamna risk register, manake mtashindwa kuelewa matatizo ya kampuni. Imekaa sawa? Let's go. Sasa, what are the methods that can be taken in order to overcome risk? There are 2 categories of this method. The first category is internal measures. The second category is external measures. Do you see them? So we need to grasp information relating to this component here. You see here, internal measures and what? External measures. So leo nita describe kitu kinaitwa internal measures. Kwa nikisema internal measures, ya kwanza inaitwaje? Currency diversification. Ya pili, using own domestic currency. Do you see? Using own
domestic currency as the currency of invoice. Inayofuata lagging and leading. Inayofuata matching and netting. Inayofuata asset liability management. So there are almost 5 methods for internal measure. Sasa zile za external, ya kwanza ni derivative methods, non-derivative method ambayo kuna forward market na money market. Ya B ni derivative methods that include futures, option and what? Swaps. Ukisoma hii C3 imekatika. Na una mark 16 za kushinda C3. So if you are doing for C3 in mid session, hakisha hizo components zimeisha. Na this is what we call financial engineering. Na ndio hapa ambapo mtu asipokuwa na forex market reports, you can't go through any of these in red. Kwa sasa sitaongea sana, narudi kule ambako tumesha discuss types of trader. Tuna nani? Tulikuwa narudia tu huku. Kuna importer na exporter. Unakumbuka? Nikasema who is exporter anakuwa na nini? Receivable. Who is importer anakuwa nini? Payables. Do you see that works? So wakati wa kufanya hedging instrument, yani method to hedge, tutakuwa tunamhedge importer na exporter. Pala ambapo kuna underlying currency, underlying asset ni currency, tutadili na huyo mtu tu kuanzia sasa mpaka nitakaposema tumemaliza. Importer na exporter. Hapa hatutazungumzia translational risk wala economical risk. Nimeeleka? Haya, let's go. Sasa swali la kwanza, how do we apply internal method to hedge? Sasa sikiliza kwa makini. Kwanza neno lenyewe internal. Kwa mfano mimi kunakuwa na laptop yangu hapa, si ndio? Neno internal naogopa laptop isiwe na virus. Cha kwanza nitavoid kudownload mitandao. Ni internal arrangement. Cha pili nitakataza watu kuleta flash humu. Hiyo ni internal. Hiyo ni risk treatment. Kingine sitaruhusu mtu kutumia laptop yangu. Kingine humu kwenye laptop nitaweka password. Kwa hiyo mtu hawezi kuingia. Ukienda TRA, laptop zao zinafungua mifumo ya TRA tu. Ukifungua Google haifanyi kazi. Tunawafundisha hizo inaitwa internal arrangements. Kwa hiyo hapa tena naongecho kitu tu. Mimi kuna baadhi ya wanafunzi siwapokei ili kuogopa riski. Ndio juzi ile waziri akasema, hivi unaposema shule ya kwanza unamaanisha nini? Kwa hivyo Fedha Boys haipokei wanafunzi walio na max fulani. Si ndio? Alafu unaanza kusema hii ni ya kwanza. Haiwezekani kwa ya kwanza kwa sababu imeacha wanafunzi fulani. Ikawatupa wakaenda kwenye shule zingine. Shule zingine zikawapokea. Zikaanza kuwafundisha. Hii inakuwa ya kwanza kwa lipi? Naona wana fact pale. Si ndio? Lakini Fedha Boys hizo zinaitwa internal methods. Wana mitigate risk. Kwa wanakufanyisha mtihani, wanakuondoa mapema. Hizo ni internal method. Wanaogopa risk sionyeshi kwamba wao wana watu walio fail. Sasa hiyo ndo internal methods zinazofanyika. Hapa ni mambo ambayo yanahusiana na kampuni kuchukua hatua. Kwa mfano, njia ya kwanza nasemaje? Currency diversification. This is a first internal method. Hapa anamaanisha nini? Anasema, what happened to currency diversification? That as a first method. Currency diversification. Mikasa. Currency diversification. Sikiliza kwa makini sana.
na huwa nampongeza Rostam kwa hii. Sikiliza vizuri, kwa sababu wewe unajua importer, what happened to importer? Risk na rise pale ambapo foreign currency inafanyaje? Nieleze vizuri. Exporter anakuwa na import, anapeleka vitu nje, si ndio? Je, anapataje risk? Pale ambapo nini? Soma hapa. Soma hapa nilipoandika mimi. Exactly. Sasa internal regiment, si ndio? Anakuja mtu kutoka kwa Gaddafi, anasema niletee saiso au cashew nuts, alafu anatumia fedha za Libya, kwa sababu asikiza hiyo fedha Libya ni mbaya, si ndio? Mimi niletee kwa dola 1000. Unachagua currency ambayo unaona baadaye itafanyaje, itapanda thamani. So unaanza internal regiment kuchagua currency to use for the invoice. So anasema if you are exporter, use a currency which is expected to appreciate forward as a currency of invoice. Kwa hiyo usianze kusema na unaanza kufanya quotation. Mbona kwa China wanatumia trade methods. Anasema lipa kwa pound, unamuuliza mbona uko China? Sasa I want pounds here. Kwa nini? Najua Chinese money is losing value. Kwa hiyo kwenye diversification wanasema select a currency to the exporter which is expected to appreciate forward when booking for exporter for receivable. Umenisikia paka? Alafu anasema wakati wa nini? Payables. Kutakuta hapa njia. Ndio maana wanafunzi wengi wanapata shida kwa sababu gani? Hawajui fact. Kwa hapa cha kwanza narandika hapa, if you are exporter, select a what? Strong currency. Maana ile currency ambayo inategemea kupanda thamani huko mbele. Maana itakapokuwa inapanda thamani, wewe hutakuwa unapata risk of loss. Haitakuwa ina depreciate. Haya. Twende kwa nani? Import. Unaandika nini? Chagua monitor ambaye hana nguvu. Select a weak currency. Yaani unachagua currency ambayo unajua kabisa currency inategemea kupungua thamani, ili baadaye uje ulipe kidogo. Hizo ndo internal regiment. Ndio utakuta kuna mgogoro kati ya currency of invoice. Saizi ukienda TRA, unasikia wametoa sheria, kama wewe ni mtu wa nje unapeleka invoice, ukipeleka kwenye Kenyan shillings wana convert kwenda kwenye dola ili wakupe control number. Hawataki wafanye pegging kwa currency ambayo ina lose value. Maana watumia method ya internal. Narudia tena, ukienda TRA na wewe una fedha nje, unapeleka invoice, unasikia bwana, nataka nilipe kodi, invoice mlipa mtu Kenyan shillings 2000. Cha kwanza unachukua Kenyan shillings kwenda kwenye dola. How TRA. Baada hapo ndo control number inatoka. Ndio isoma namba huko. Wanafikiria kwamba wa convert ile receivable kwenye strong currency kwanza, alafu nafanya watoe invoice. Walikuwa wanapoteza hela wasijue. Haya. Sasa let's see it here. Kwa hiyo sasa I'm now telling you what are currency diversification. To the importer, select the weak currency, the currency which is expected to depreciate. So the currency which is expected to depreciate forward will cause a less payment to domestic currency. Maana huko mbele utakuwa unalipa kidogo. Lakini to the importer, to the exporter, anasema select a strong currency, the currency which is expected to appreciate forward. This currency will cause more receipt of domestic currency, hence increase the revenue. Haya nazungumza kama hatuko pamoja hapa. Narudia.
Kwa sababu unapojenga hoja ya fact lazima uonyeshe ushahidi kwa nini. Ueleze tumesema risk kwa importer ni pale ambapo analipa zaidi kuliko alivyobook. Sasa ili kuepuka kulipa zaidi, chukua currency ambayo inategemea ku lose value in the future so that you pay less. This is to the importer. To the exporter, the risk arises when the currency of receivable is losing. Therefore, hedging technique, select a currency which is expecting to appreciate forward so that you receive more money. That is how it works. Sasa unaweza kuambia briefly discuss internal hedging techniques 10 marks. Manake una listi moja moja. Ukisema diversification currency lazima uelezee kwa vipi kwa importer, kwa vipi kwa exporter. Item ya pili, B, use only domestic currency. Hii ni njia ngapi? Ya internal, lakini ya pili inayofuata. Hapa namaanisha nini? Sikiza kwa makini sana. Mimi niko Marekani. Sawa? Ninaishi Marekani. It is my domestic currency which is dollar. Sasa najua kabisa kuna matatizo ya currency. Supplier labda yuko Uingereza au Japanese. Mimi natoa invoice kwa American dollar. Kwa nini? Manake yule bwana ataletea dola, na ndicho alichokifanya Gaddafi. Gaddafi alikuwa na mafuta. Umenisikia? Akakuta hela nyingi zinashuka thamani. Akawa na invoice kwa fedha ya Libya. Mkimletea kwake hakuna shida kwa sababu haende kwenye forex. Imekaa vizuri? Kwa mfano tukisema na ada lipa kwa dola 1000, si ndio? Amini kwa Tanzania shilingi milioni 1. Kwa hiyo awe Marekani ataniletea bilioni 1. Mimi sina haja ya kwenda forex kubadilisha. Kwa hiyo pale wanasema use only domestic currency. Manake kwa sababu risk na rise pale ambapo unakuwa na foreign transaction. Mimi sina, nimekukoti kwa Tanzanian shillings, nipe. Kwa zikifika tu siendi kwenye forex. Kwa sababu tayari amesha yeye mwenyewe anaenda na badilisha ananiletea. Kwa mfano, mimi nimekaa. Nasema naye nitumie fedha. Niletee fedha na kutumia kwenye M-Pesa. Nenda katoe mwenyewe uniletee hapo. Maana unapoenda kutoa wewe mwenyewe unalipa hela ya kutolea. Tatizo la risk ni pale ambapo unapopewa fedha unakimbilia kwenye forex. Sasa hapa tumia domestic currency ili usiende kwenye forex ku avoid risk that may arise when making an exchange. That is use what? On domestic. Menisikia hiyo factor? Ndio hii hapa. Use your own domestic. Sasa hapa nasema hivi, ili risk tokee kuna nini? There must be a foreign transaction and what? Time difference. Sasa ukitumia domestic, there is no what? Foreign transaction. Therefore no risk. Sasa kwa nasema the UK exporter will use pound. Manake hana haja kwenda kwenye forex. Again, US exporter will use what? Dollar quotation. Also, a Tanzanian exporter will use what? Tanzanian shillings. A Kenyan exporter will use Kenyan shillings. His own domestic. Therefore, upon receipt on settlement, the trader has no room to go to the forex. Therefore, mitigating all the risk. Kuna shule zilikuwa zimetengeneza. Bwana, hela unaweza kutuma kwenye M-Pesa. Nasikia paka. So wanafunzi wakaanza kupeleka namba ya M-Pesa ya mkuu wa shule hapa. Mwigulu kaanzisha tozo. Waulize kinachotokea. Asa mzazi, unatakiwa ulete fedha hapa shuleni. Domestic currency. Kwa sababu ukipeleka kwenye M-Pesa kule kuna tozo. Kwa hiyo sasa upande wa forex ukileta fedha kigeni kule kuna forex risk ambao ni tozo ya forex. Sasa watu wakaavoid kwenda huko, niletee fedha ifike kabisa hapo. Haya. Kuna hasara hapo kwamba kuna baadhi ya wateja wanaweza kukimbia. Kama unawaandikia hivyo, wanaweza kufanyaje?
Unaweza kukimbia kwa sababu wao wana fedha zao za kigeni. Haya. Njia ya tatu inaitwa nini? Isome hiyo njia. Lagging and leading. Tamka hivi. Sasa naeleza hapa, it's very simple. Akisema lag manake delay. Akisema lead manake area. Unanisikia mpaka? Haya, ngoja niende kivitendo hapa. Narudia tena. Kuna watu wanaweza pia kufikiria hapa. Hebu sikiliza vizuri. Tulia wote hapa. Angalia baoni. Na kesi 1 hapa. Na mimi nilitokea hapa practically. Maana mimi nahusika sana kulipa hela nje. Kwa nini? Kwa sababu gani? Nanunua hizi laptop, naagiza kutoka nje. Wanipa invoice ya fedha ya nje, si ndio? I want to explain the so called reading and lagging, right? Haya, sasa case 1. Alafu kuna case 2. I want to explain this thing practically so that you can teach others to handle this problem. Taongelea case 1, then taongelea case 2. Tena nitaongelea case 3. Taongelea case 4. Nimesikia mpaka? Sasa I want to teach you practically. Naanza na case 1. Tuna receipt, receivable ya dola 1000. Mka sawa? Hapa receivable ya dola 1000. Hapa kuna payable ya dola 10,000. Hapa kuna payable ya dola 10,000. Umenisikia? Do you get me? Haya. I want to fix the transaction date here and settlement date here. This is transaction date and this is settlement date. This is transaction date and this is settlement date. Again, this is transaction date and this is settlement date. Sasa naanza na 4 cases. I want you to understand. Taanza na kesi ya kwanza, receivable ya hiyo. Sasa I will see the cases here. Sasa sikiliza vizuri. Manake leo ndo nafanya transaction, alafu na forecast date of settlement baadaye. So today I'm making transaction and now I'm forecasting the spot rate in the future. Sasa kwa mfano kama leo ni $1 sawa sawa na ZS 2000. Yosi. Nika forecast kwamba baada ya muda fulani $1 ya settlement itakuwa sawa na ZS 1800. This is a forecast. Umesikia mpaka?
So hii rate ya mbele na yani leo unafikiria kwamba baadaye dola itakuwa shilingi 1000, si ndio? Sasa angalia. Unafikiri hii fedha hii nitapenda kuipokea mapema au nipokee baadaye? Hiyo ni reading and lagging. Nataka kuzungumza. Sasa ukiwa na forecaster, kitu cha kwanza, hii receivable, cha kwanza kabla haujaamua unatafuta income ya hapa. Ni kiasi gani? Income ukipokea mapema shingapi? Kuna chukua 2000 mara 1000 unapata ngapi? Milioni 2. Haya. This is 2 million. Haya. Ukipokea baadaye income ya hapa ni kiasi gani? Ni 1.8 M. Hii umeforecast. Kwa utamshauri yule mwenye fedha. Sababu anasikiliza. Hii transaction naomba uipokee mapema. Dusi. Hii inaitwa read. You have to read. Kwa nini? Kwa sababu gani? Ukichelewesha itakuletea hasara. Kwa hiyo mnakaa na mtu siku ya kutafuta, je, tuweke lini muda wa kupokea hii fedha? Tuweke sasa hivi au baadaye sana? Kwa sababu baadaye sana itashuka thamani. Mnamwandikia bwana, nataka ulipe kesho hii haraka sana. Kwa nini? Mnajua akilipa baadaye fedha ambayo tutaipokea itakuwa ndogo. Kwa hiyo nasema you have to read a transaction if a receivable is expected to be less in the future. So if a receivable is quoted in a currency which is expected to depreciate, you have to read the transaction. You collect it earlier. Nimeleka mpaka? Unajua mtu kuelezea fact kipractice inaweza kuwa tabu, lakini huu ndio mfano mzuri. Twende wa pili. If it happen the same receivable, kiasi gani? Dola 1000. On transaction date tumeforecast tuna nini? Spot rate inasomeka $1 sawa na ZS 1500. Alafu akaja forecaster akasema on settlement $1 is expected to be ZS 2500. Tunakwenda kwa nini? Computation. Si ndio? Tunakwenda kwenye computation. Tunakuta kwamba income hapa ni ngapi? This is 1.5 M. How about your income? 2.5 M. Hapo tabushauri hapa. Hata kulipa kesha ina shida. Niletee miezi 2 ijayo. Wanauliza kwani sasa mimi sina shida nayo. Kumbe anajua akipokea sasa hivi atapokea kidogo. This is you lag. Kwa hiyo you have to lag a transaction to the exporter if the foreign currency is expected to appreciate, and then you read a transaction to the exporter if the foreign currency is expected to lose. Kwa sasa wanapokuuliza kitu wewe watakwambia wewe utaka ujiulize kwanza, unaenda kwenye forex, unaenda kwenye predictions so far. Kwa hiyo unapojibu maswali ujibu kwa ushahidi. Ndio maana nikawaambia unaweza kusoma ukao unasoma kama gazeti la udaku na topic kaisha. Hii inaitwa kucover. So you have to understand the key issue. Kwa nini unafanya hicho kitu? Kumbuka kwenye currency diversification iko tofauti. Kule kuna involve selecting a certain currency depending on whether you are an importer or exporter. Huku kunataka kuread, kuselect when to pay it. Is it today or tomorrow? Depending on that. Twende kwenye point na ufuata pa. Haya. This is now payable, isn't it? Sasa kwenye payable, assume sasa one hii hapo I'm going to payables.
Kwa lazima uangalie kwanza nature. Maana kwenye payable hapa this is an importer. So payable kama imesoma hivi ZS equals to 1,500. Hapa $1 equals ZS 2,000. Mtu anakudai. Halafu ukaona hizi quotation. Je, utalipa mapema au utalipa baadaye? Niambieni. Hapo utafanyaje? Ukitaka kulipa sasa hivi una compute cost. Hapa anasema cost. Kule nilikuwa nasema income. What is a cost today? Ni kiasi gani? Unasema 1,500 mara 10,000. Unapata kiasi gani hapa? Utalipa 15 million. Ukija kulipa baadaye cost 2 inakupa ngapi? 20 million. Haya, utamwambia mkurugenzi wako lipa sasa hivi. So you read. Hapa unasema read. Kwa nini? Ukiread you pay less. For this is the professional advice to the management. Sasa utakwambia discuss how to read an importer. Yani how watakupa hizo rates afa kwambia elezea hapo nini cha kufanyika. Au elezea lagging and reading to importer and exporter. Utaanza lagging and reading. Lagging ni nini? Unaanza kueleza. Sasa tueleze sasa kwa importer na exporter. Manake ueleze hizi 4 cases ili upate 10 marks. Sasa wanafunzi kifika hapa sasa lagging na reading alafu anaenda. Ya pili current verification anakwenda kule. Ya tatu oil domestic currency anakwenda kule. Wanamchukua wanamvuta masikio wanamchukua mtihani. Sasa bodi bwana bodi hawakufea. Bwana wewe uko fair wewe? Kila siku unazunguka zunguka hapa. Na wewe uko fair, jiulize kama unafahamu haya mambo. Wewe una bodi bwana. Sasa chambua mambo. Unakwenda kwa financial directors. Upo empty kichwani. Sasa wanasema bwana wametungia maswali kule washiriki wa interview kwa 1,000. Haya, mwalimu lete maswali unapeleka maswali haya. Ili kupunguza watu. Maka kwa namna. Ndio maswali sasa ndio tukupeleka huko sasa hizi. Simpo wengi huko. Hamtaki kuja kufundisha review. Sasa mnakimbia kwenye interview. Sasa ndio dawa sasa hivi. So $1 also going to ZS 2,000. Nichekeni tu hapa. Sasa mwalimu tutetee swali moja zuri la ili sasa nitakuja mwenyewe kwanza kusimamia. Unakuta na leading hapa sasa. Sabodi yani mtihani bwana jina langu kuna mtu amekata. Hakuna aliyekata, umejikata mwenyewe kule. Kwa hapo utafanyaje hapa? Unalag. Sasa bahati mbaya hizi ndio kufundisha. Mtu akikupiga makofi katoka. Yote yanaondoka kichwani. Haya ndio mambo ya msingi sasa. Ina maana unarudia. Kumbe kwamba lacking and leading. Hii njia ngapi ya? Imebakia njia gani? Nitaja njia ngapi? 5. Ni njia gani imebaki? Matching. Kwa kuna matching na netting, si ndio? Haya. Sasa ngoja nizungumzie muione. Very simple methods. Hivi method nimesema usije ukasoma topic ya jana nilikuwa nafundisha jana na hii kwa pamoja kwa siku moja. Utaanza kuongea peke yako. Kwa wakati fulani unaamua usome kitu fulani ili ukielewe zaidi. Kwa hiyo nimevieleza vizuri hapa. I think lagging and reading umeelewa vizuri, si ndio? So sitarudia tena kwenye 4 cases pale. Let's go to matching. Sema matching. Sema matching. Matching ni nini? Najua pia unaweza kuleta matatizo. Matching ni nini?
Huh? Similar pairs. Wanakuta Masai anakwenda kwa Masai mwenzake, si ndio? Sasa sikiliza kwa makini. Kwanza step 1 inaitwa matching. Step 2 inaitwa nini? Netting. Umenisikia? Sasa watu wengi sana hapa hawaelewi. Haya. Twende vizuri. Naanza kutoa mfano ambao uko technical. Kwanza matching, si ndio? Matching huwa factors za kwanza kwenye matching. Lazima uwe na similar date of settlement. Number 2, uwe na similar currency. Hiyo inaitwa matching. Na nataka kueleza mlioko hapa na akili zenu hapa zinawapelekaje. Umenielewa? Sasa sikiliza. Example number 1. Mfano wa kwanza. Sawa. I want to explain so that you understand this. Kwa mfano, tunamuongelea nani? Exporter. Let's say we have this multinational. Tusema group of multinational balance sheet. Sawa. Multinational balance sheet. Hii multinational ina nini? Ina kitu inaitwa receivables. Component ya receivable. Kwa hiyo this multinational has the following receivable. Lazima akutajie hiyo multinational domestic currency ni ipi. Nikasa assume this multinational is rooting in UK. Therefore, its domestic currency is what? Pound. Menisikia mpaka? Sasa receivable ya kwanza. So you have a customer 1. Sawa? A customer 1 has quoted euro in German. Euro 100,000. Unanisikia mpaka? And then we have customer 2. So this is a German. Manake hii multinational UK in a subsidiary in German, and then there is a receivable of 100 euro. And then customer 2 is in France. So we have a receivable of Swiss franc 150. Menisikia mpaka? Manake tunategemea kupata receivable ya Swiss franc 150. Again, we have a customer in US, and we are expecting a receivable of dola ngapi? 200 million. Hiyo ni component ya nini? Ya receivable. Imekasa? So, what am I saying now here? We have 3 subsidiary and you have 3 receivable. Or you can add another customer in Tokyo. So Japanese is quoted in Japanese yen 1,000. That is, those are receivable in balance sheets.
Sasa kama unafanya multination, lazima utaje jurisdiction occurrence na ni wapi na wapi, kila sehemu. Sasa let's go, the second component is what? Payables. Remember, I told you if you are importing and exporting all together, then you are supposed to have several foreign currencies. So let's see the second component, payables components. Payables. In a payable, you are having a foreign supplier. So say you have supplier number 1, we have supplier number 2, you have supplier number ngapi? 3, you have supplier number 4. Niweka ngapi hapa? Hapa kuna 1, 2, 3, 4. Tuweke customer number 3, 4, 5. Then huyu ana paundi 10,000. Na hapa niweke supply namba ngapi? Number 5. Sasa I repeat. Look here. A payables, the first payables, we have to pay a supplier in German, another supplier, how much? Nasema tutaka kulipa euro ngapi? Na yeye huyu tutaka kumlipa. Supplier mwingine yupo wapi? France. Na yeye anatudai Swiss franc ngapi? 100. We have another supplier in US. Anataka tumlipe dola 300,000. Supplier in another jurisdiction is a Japanese supplier. So we have quoted Japanese yen 1,000. And the rest of it is pound 20. Sasa nakwambiaje? Required. Anasema cha kwanza compute matching au use matching and what? Netting to hedge the transaction. If payables and receivable are settled on the same date. Sasa nisikilize kwa makini. Angalia. Naanza na item ya kwanza kwenye payables. Assume labda settlement tuweka ya hizi payable. Labda zote tuna settle tarehe 1, labda this is labda mwezi wa 10 zote. Na hizi receivable nazo zinapokewa mwezi wa 10. Hebu nisikilize kwa makini. Listen carefully to me. Niangalieni. Sisi nyumbani huko Mbeya. Kama mmezaliwa hapo zamani miaka ya nyuma. Kama mmezaliwa wanaume watupu kulikuwa shida sana. Lakini mkizaliwa na akina wakina mama, ukizaliwa mwanaume ndani ya watoto wa kike, si ndio? Wanakuambia wewe usioe kwanza kama umetangulia. Mpaka kwanza ndugu wako aolewe ili tupate wale ng'ombe. Ndipo wewe unapokuja kuoa tuwatumie wale ng'ombe kulipa mahali. Unasikia mpaka? Kwa hiyo walitaka kwanza kuwe na same date, kwamba wapokee kwanza ng'ombe kwa binti ili wakafanyeje? Wakalipe kule. Kwa hiyo kwa mfano hapa kwenye transaction inataka tulipe kiasi gani? Euro ngapi hizo? Sawa. Wakati huo tuna mteja mwingine tunafanyaje? Tunamdai kiasi gani?
euro ngapi hizo? 100,000, si ndio? Kwa sasa neno matching wanasema na wewe sasa hivi usiende kwanza kulipa hizi euro 100,000. Kwa matching, subiri kwanza upokee hizi. Ukizipata usiende kwenye forex kuzibadilisha, kaa nazo uende ukamlipe nani? Yule anayekudai huku, supplier 1. Hii inaitwa nini? Matching. Kwa nini? Lazima date of settlement iwe the same, alafu in the same currency. Kumbuka ni euro nani na euro. Hiyo inaitwa matching, alafu zajicancel. Kwa mtakatu unasubiri. Zikija mnakwenda kumlipa. Hauende kwenye forex. Imekaa vizuri? Ndio maana serikali tukawaambia sisi hapa tuna madini ya dhahabu. Sasa hawa wazungu wanatudai mikopo, si ndio? Sisi kwa kuwa tumekopa kwao, tuhakikishe tumechimba madini vizuri na tuwawekee invoice ya dola. Ili wakija kulipa, tunakwenda kulipa mkopo wa nini? Wa dola. Kwa ndio utakuta nchi ambayo inachimba madini, ina rasilimali vizuri, uchumi wake unakuwa, kwa sababu wanakuwa hawahangaiki kwenda kwenye forex kubadilisha hela. Ndio maana serikali inataka maintain foreign currency reserve, iwe na fedha za kutosha kutokana na mauzo ya nini? Ya rasilimali. Tutauza tembo kwa dola, tutauza tanzanite kwa dola au kwa Japanese yen, kutokana na wanaotudai. Kutakuta hii ya kwanza, supplier wa kwanza tutamlipa kutokana na receivable ya kwanza. Hiyo inaitwa nini? Matching items. Alafu supplier wa pili anadai shilingi ngapi? Swiss franc. Huyu yuko France. Je, tuna mtu yote ambaye analipa hizo fedha? Yupo. Tuna match. Then tuna cancel. Tunanyamaza. Yule akitulipa tu tunakuja kumlipa yule kule. Anakuja dola. Anatulipa ngapi? Haya. Na kule wanatoa kiasi gani? 300,000. Kwa hiyo tuta cancel 200,000. Inabaki ngapi? Hiyo ni netting. Unaona? Kwa hiyo una cancel 200,000, inabakia payable ya ngapi? 300,000. 100,000 mimi. Tunakuja wangapi? 4. Japanese yen ngapi? 1,000, si ndio? Haya, huku hapa ni 1,000, si ndio? Huyu ina cancel yote. Imekaa sawa? Haya, how about hii hapa? Hapo nafanyaje hapa? Ni 10 kwa ngapi? 200. Sasa wengi wangefeli wote hapa. Kwa nini? Huyu mtu anatoka pound, anatoka Uingereza. Kwa hiyo manake this is the only domestic currency. Hakuna riski. Kuna sema there is no risk on a pound transaction because a multinational is routing in UK and its domestic currency is pound. No risk. Sasa unapoelezea hivi ndio unasema you are using procedure netting and what? Matching. Kwa hizi inaitwa internal method, unaziarrange ndani na unaweza kuzielezea vizuri. Mmenisikia mpaka hapa? Kuna hesabu zake. Kuna swali peke yake la netting na matching, netting na matching lina max 20. Moja tu ilikuwa na computation na rate fulani. Kwa nasa cha kwanza unafanya matching, alafu the remaining amount una net kwa ajili ya kuihedge in other. Imeleka mpaka? Kwa hili swali lilikuwa tamu sana, na kulielezea kunahitaji kuwa na ufahamu wa international transactions kama hizi. Kwa cha kwanza lazima mjue what is a jurisdiction of a multinational. It is in London. Therefore, if a transaction exists in pound, no risk. Why? Because it is its own domestic currency. Unapata max 2. Sasa unabakia na zile currency zingine. Unaanza kumatch, yani matching item ni kama yale maswali ya form 2. Una match inaulingana huko, alafu na cancel. Una select, unaziunganisha paka zinaisha. That's matching. Nimeleka mpaka? Sasa ya mwisho sitaongea sana.
ya mwisho hiyo. Dakika 2 zinaisha hapo. Kwa hiyo sitaiongea, lakini nawapa tu maswali. Hii mifano ni ufundishe, na ufundishe ni mizuri sana kwa sababu inakufanya uelewe. Unaona kama hapa tayari kuna subsidiary iko US, si ndio? Manake hizi ni foreign country. Kwa kuna hapa kuna nini? Kuna export na hapa kuna nini? Kuna import, si ndio? Subsidiary 1 iko UK. Kuna pound ngapi hiyo? 500,000 na 600,000. Subsidiary iko German. Kuna euro ngapi? 450 na nini hiyo? Pound 700. Sasa unapozungumzia neno nini? Neno matching. Kwa kwiko US, manake hizi dola hazina riski. Dola hazina nini? Riski. Kwa nini? Kwa sababu gani? A multinational is operating where? US. Ndio kesi ya kwanza. Kutaanza kufikiria zinazobaki. Kunaona pound 500 itanet na pound ngapi? 700. Inabakia ngapi? 200. Euro 450 itanet na euro 800. Inabakia payable ya ngapi? Tunaenda. Yeni ya 700 itanet na yeni ya 790. Hizo no netting and matching all together. System iko hapa. Kwa sio ngumu. Tafsiri ya watu asipokuwa na kitu cha kuelewa shida. Condition for matching, you should have a foreign transaction and time what? Difference. But when matching, lazima kuwe na same transaction, same settlement period within a multinational organization. Kwa katika mfano kakufanya. Sasa hizo zingine, hiyo ni matching. Bakia, una maswali haya ya matching. Ili swali lilikuwa ni nini? Rahisi. Swali hili ni zuri sana. Kwa hiyo kwa sababu tumefikia hapa, I think tutaanza fresh kesho kwa ajili ya kuangalia maswali yanakaaje. Nimesolve yote na majibu kayaweka. Nimeleka mpaka. Let us meet tomorrow. Thank you for listening.